Let me Alex, tu înțelegi în engleză sau nu? let me say good evening to everybody in Romania. Spun tuturor bună după amiaza în română. And I want us to take us back into the book of Leviticus. Ne întoarcem în cartea Levitic. And I think that one of the, I deal with a lot of pastors. I deal with over 12,000 pastors. Am lucrat cu 12.000 aproximativ de păstori. And the majority seem to think the Old Testament is this antiquated, outdated book that has no relevance for us today. Și majoritatea au considerat că Vechiul Testament e o carte veche și nerelevantă pentru noi în ziua de azi. Now, I'm not fond of the term Old Testament, but that's the one that we have, okay? Nu eu am inventat termenul Vechiul Testament, dar ăsta e termenul cu care lucrăm. But I believe that it's the foundation to the New Testament. Dar cred că el este fundamentul Noului Testament. The local pastor here, Pastor Joe, he has a beautiful little 7-year-old, 6-year-old daughter. Este un pastor. Alex, tu înțelegi engleză sau? Her and I, Nu, no, prea puțin. okay, best of friends. Her and I are the best of friends. Avem un pastor în vârstă cu care suntem prieteni buni. She says to me, she always asks me, how come you listen to me? You listen to everything I say and you have lots of questions. She always asks me that. Totdeauna mă întreba, cum de vii să mă asculți, că ai multe întrebări de pus. I always take her to go buy ice cream. So we're the best of friends. Întotdeauna mergem să mâncăm înghețată împreună, suntem prieteni buni. And so she says, why do you listen to me? Nobody else does. Și îmi spune, de ce mă asculți, de ce asculți prelegerile mele, pentru că nimeni nu mă ascultă. Well, I had to tell her, I said, listen, grandchildren and grandparents, we have to be the best friends in the world. Și am spus, ascultă, nepoții și bunicii trebuie să fie cei mai buni prieteni în lume. I said, you know why? Because we have one common enemy. That enemy is the parents. Și știți de ce? Fiindcă noi avem același dușman comun. Și dușmanul sunt părinții. See, they tell old people like me to sit down and be quiet, and they tell young people like you sit down and be quiet. So we both get sit down. Ei spun celor bătrâni ca mine să stăm jos și să tăcem din gură și la fel spun și copiilor să stea jos și să tacă din gură. But together, you and I are one major army, okay? And we will win our war. Dar noi împreună formăm o armată majoritară și vom câștiga războiul. So let's go and have ice cream. Haideți să mergem să mâncăm înghețat. Well, it's the same thing. We kind of take the Old Testament and we just kind of discard it because we don't see the relevance of it for our lives today. Aceeași bătălie este și astăzi. Nu putem să luăm Vechiul Testament și să-l dăm la o parte doar pentru faptul că nu pare relevant pentru noi în ziua de astăzi. The Old Testament becomes the foundation for the New Testament. Vechiul Testament este fundamentul pentru Noul Testament. You cannot build a building first, second, third, fourth, fifth floors without a foundation. Nu poți să construiești o clădire pornind de la etajul 1, 2, 3, 4, fără să-i faci fundația întâi. One of the things as I take the church through the book of Leviticus is that they discover that this is not new. Atunci când am dus biserica în cartea Levitic, au descoperit că nu este ceva nou. They begin to discover that the principles that Jesus teaches in the New Testament along with the apostles was being taught in the Old Testament to the people of Israel. Au început să descopere că învățătura Domnului Isus și principiile sale și ale ucenicilor din Noul Testament, de fapt, se regăsesc în Vechiul Testament. And that's really where we need to, that's really the basics that we have to understand as we open our Bibles and go to Leviticus chapter 3. Asta trebuie să înțelegem, mai ales când deschidem Biblia și mergem la Levitic, capitolul 3. Now, here we have 17 verses, and we're going to see if we can break these verses down this week. Avem 17 versete și probabil că o să reușim să trecem prin ele în săptămâna aceasta.
This now we come to the third sacrifice, is known as the fellowship's offering, or the peace offering, or the atonement offering. Am vorbit de a treilea tip de mâncare, jertfa de pace sau de ispășire. Jertfa de pace, jertfa de ispășire și de vină. And this particular offering is a picture. It's a picture of Christ's atoning sacrifice. That's what it represents. Această jertfă anume este o ilustrație a jertfei ispășitoare a Domnului Isus. So we're talking about the way to grow in the peace and fellowship with God. We need to be seeking a deeper life with God. Noi suntem chemați să căutăm o aprofundare a vieții în Dumnezeu. Now, I will grant you that because it's Old Testament language, a lot of times we don't understand what it's actually saying. Și vă spun că din cauza faptului că se auzează cu termeni din Vechiul Testament, nu înțelegem totdeauna ce spune cu adevărat. But let's begin to unpack this verse by verse. Dar haideți să începem să despachetăm verset cu verset lucrurile. So I'm going to go ahead and begin to read verses 1 to 17 in English. And Marcel, we're going to do it verse by verse, okay? O să citim întâi de la 1 la 17, tot capitolul 3 din Levitic, și apoi vom merge verset cu verset. So let's start with verse 1. Now, if his offering is a sacrifice of peace offering, if he is going to offer out of the herd, whether male or female, he shall offer it without defect before the Lord. Când cineva va aduce Domnului în dar ca jertfă de mulțumire, dacă va aduce din ciriadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să o aducă fără cusur înaintea Domnului. He shall lay his hand on the head of his offering and slay it at the doorway of the tent of meeting, and Aaron's sons and the priest shall sprinkle the blood around the altar. Să pună mâna pe capul dobitocului, să-l înjunghe la ușa cortului întâlnirii și preoții fiului Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Verse 3, from the sacrifice of the peace offerings he shall present an offering by fire to the Lord, the fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails. Din această jertfă de mulțumire să aducă de jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntai. And verse 4, and the 2 kidneys with the fat that is on them, which is on their loins, and the lobe of the liver, which he shall remove with the kidneys. Cei 2 răruni și grăsimea de pe ei și de pe coapsă și prapurul de pe ficat pe care îl va dezlipi de lângă rărun. Then Aaron's son shall offer it up in smoke on the altar and on the burnt offering, which is on the wood that is on the fire. It is an offering by fire, a soothing aroma to the Lord. Fiul lui Aron să le ardă pe altar deasupra arderii de tot, care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta va fi o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. But if his offering for a sacrifice of peace offerings to the Lord is from the flock, he shall offer it male or female without defect. Dar dacă darul pe care îl aduce ca jertfă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să aducă fără cusur. In verse 7, if he's going to offer a lamb for his offering, then he shall offer it before the Lord. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. And he shall lay his hand on the head of his offering and slay it before the tent of the meeting, and Aaron's sons shall sprinkle his blood around the altar. Dacă să-și pună mâna pe capul dobitocului și să junghe înaintea cortului întâlnirii, fiul lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. From the sacrifice of peace offerings he shall bring an offering by fire to the Lord, its fat, the entire fat tail, which he shall remove close to the backbone, and the fat that covers the entrails, and all the fat that is on the entrails. Din această jertfă de mulțumire să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, și anume grăsimea, coada întreagă, pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie. And the 2 kidneys with the fat that is on them, which is on the loins, and the lobe of the liver, which he shall remove from the kidneys. Cei 2 răruni și grăsimea de pe ei, de pe coapsă, și prapurul ficatului pe care îl va deslipi de lângă rărun. And then the priest shall offer it up in a smoke on the altar as food, an offering by fire to the Lord.
Preotul să le ardă pe altar, aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. And then in verse 12, moreover, if his offering is a goat, now notice that we have a second option here. He says, an offering is a goat, then he shall offer it before the Lord. Acum avem a doua opțiune în versetul 12. Dacă darul lui va fi o capră, să o aducă înaintea Domnului. And he shall lay his hand on his head and slay it before the tent of the meeting, and the sons of Aaron shall sprinkle his blood around the altar. Să-și pune mâna pe capul vitei, să o junghe înaintea cortului întâlnirii și fiul lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. And from it he shall present his offering as an offering by the fire to the Lord, and the fat that covers the entrails, and all the fat that is on the entrails. Apoi din ea să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele. And the two kidneys with the fat that is on them, which is on the loins, and the lobe of the liver, he shall remove with the kidneys. Cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapsă, și prapurul ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rărunchi. Then the priest shall offer them up in smoke on the altar as a food, an offering by fire for a soothing aroma. For a soothing aroma, all fat is the Lord's. Preotul să le ardă pe altar, aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului. And then in verse 17, it is a perpetual statute throughout your generations in all your dwellings. You shall not eat any fat of any blood. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Cu niciun chip să nu mâncați grăsime, nici sânge. Now, when we get to this third offering, we have the same issue as in the first and second offering in chapter 1 and chapter 2 of the book of Leviticus. Avem al treilea tip de jertfe după jertfele pe care le-am studiat în capitolul 1 și 2 din Leviticus. And that was that in order for us to become acceptable and reconciled to the Lord, we have to do something a certain way. Dacă vrem să fim primiți și acceptați în ochii Domnului, atunci trebuie să facem lucrurile într-un anumit fel. So God establishes the way we are to approach him. He has a very specific way we're to approach him. Domnul stabilește modul în care putem să ne apropiem de el și este unul specific. If we're going to become acceptable and reconciled to God, he lays out exactly how we're to approach him. Ca să fim primiți de el și să ne putem apropia de el, Domnul ne trasează calea cu exactitate. And we have the same problem today when people use language like this. Well, I'll love God my way, I'll do it, I'll serve him my way, and so forth, so forth, and so forth. Avem aceeași problemă și în zilele noastre când oamenii folosesc expresii de genul am făcut-o în felul ăsta sau în felul meu și am continuat așa și așa. And so we have this unique dynamic that exists in the church all over the world, that we can do things our own way and still be acceptable to God. Este o dinamică generală în întreaga lume care consideră că putem face lucrurile în felul nostru și încă să rămânem plăcuți lui Dumnezeu. I mean, when you look at the world today with all of its technology and all the wealth that's all over the world, we're still a people who are restless and disturbed. În ciuda faptului că trăim într-o lume a tehnologiei avansate, încă suntem o lume frământată și care se luptă cu diferite lucruri. Let's be honest. We live in an age of restlessness, in an age of uneasiness, in an age of a lot of disturbance. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume sau în viac al neliniștii, a multor lucruri care ne perturbă și ne clatină. The soul of man is just completely unsettled. Sufletul omului este mereu în tremur, neliniștit. Man is not satisfied. He's not content. Omul nu este mulțumit și satisfăcut niciodată. Right? You know, he's always on the move looking for something else to satisfy him. Tot timpul este în mișcare căutând altceva ca să-l satisfacă. And this restlessness is what seems to dominate the cultures around the world in this 21st century.
Și această neliniște tinde să domine cultura modernismului din mileniul 3. And when you talk to most people, they'll tell you they want to be on the move. They want to be going somewhere. Vedem oameni mereu se mișcă, tot timpul merg undeva. They want to be to some place where they're not. They want to be somewhere else. Ar vrea să fie într-un loc unde nu sunt. Mereu caută altceva. I mean, that's because the restless spirit that just grips them, they have to be somewhere else or doing something else that they're not doing and they want to be doing. Asta e din cauza spiritului acesta al neliniștii care îi determină să facă altceva decât ceea ce fac și să fie altundă decât sunt. When you ask people in the church, are they satisfied with what they're doing in their life? Am întrebat oameni din biserică dacă sunt satisfăcuți de ceea ce fac în viață. It's amazing how many people will tell you, no, I want to change jobs, I want to change profession, I want to do something else. Nu fi umit să constați că majoritatea vor spune nu, aș vrea să îmi schimb locul de muncă, aș vrea să-mi schimb casa, aș vrea să mă duc altundă. Most people are usually hoping for and looking ahead to something else. Majoritatea speră și doresc să fie altceva. That's what we're dealing with today in many of our churches. Și asta e problema noastră de astăzi în multe biserici. Now, that's just their personal unsatisfaction. Asta este lipsa de satisfacție personală. But we can see people that are uneasy and they're disturbed because of all the lawlessness and the evil that exists in our societies. Și vedem oameni care sunt perturbați de răul care este în societate. People are upset by the irresponsibility because of our government officials. Oamenii sunt supărați din cauza irresponsabilității oficialităților guvernamentale. I mean, people are they're subjected to the worldwide pandemics that continue today. Oamenii sunt bulversați de pandemia asta sau flagelul pandemic care încă este astăzi. Just like the rest of the world, we continue with COVID-19 here in Peru. You would have thought this was we still have it. Continuăm să avem COVID-19 aici în Peru. We have an outbreak of tuberculosis, an outbreak of diabetes here. Avem, eu știu, o pauză în tuberculoză și în diabet. When I was a child in the 1950s, okay, they solved and cured polio, not in Peru. We have an outbreak of polio here. În 1950, când eram copii, era o problemă de poliomelită. Avem poliomelită încă și astăzi aici în Peru, deși nu mai e o problemă în America. I mean, we people are facing broken relationships, failures of all kinds. Avem oameni care se confruntă cu ruperea relațiilor și tot felul de faliment. Death is a daily occurrence here. Moartea este ceva obișnuit aici. Now remember that this is a peace offering we're talking about. Amintiți-vă că acum vorbim de jertfa de pace. The soul of man is restless and is completely unsettled. Sufletul omului este mereu în frământare și e lipsit de odihnă. Man is in desperate need of peace. Omul este într-o nevoie disperată de pace. We need peace and we need fellowship with God. Avem nevoie de pace și avem nevoie de părtășie cu Dumnezeu. We need God's presence in our lives. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. We need God's purpose in our lives. Avem nevoie de scopul lui Dumnezeu în viețile noastre. We need God's rest in our lives. Avem nevoie de odihna lui Dumnezeu în viețile noastre. We need God's comfort in our lives. Avem nevoie de mângâierea lui Dumnezeu în viețile noastre. We need God's satisfaction in our lives. Avem nevoie de satisfacția oferită de Dumnezeu în viețile noastre. We need God's fulfillment in our lives. Avem nevoie de împlinirea lui Dumnezeu în viețile noastre. We need God's confidence in our lives. Avem nevoie de încrederea
în Dumnezeu în viețile noastre. We need God's assurance in our lives. Avem nevoie de siguranța în Dumnezeu în viețile noastre. We need everything that comes from fellowship and peace of God. We need that. Avem nevoie de tot ceea ce vine din pacea și părtășia cu Dumnezeu. Avem nevoie de asta. Here in my cultural context, the universities have been on strike for the last 52 days, 53 days. În contextul unde sunt eu, de 52 de zile sunt în grevă universitățile. We never know when the next protest is breaking out, the next riot is happening, but it's normal. Habar n-avem când începe un nou protest sau o nouă revoltă, dar este ceva normal la ordinea zilei. People have no peace. Look at the world today. Oamenii n-au pace. Uitați-vă la lumea din jurul nostru de azi. Now, we're trying to achieve what's called corporate peace, global peace. Noi căutăm să obținem ceea ce numim pace globală. But that cannot happen if we don't have individual personal peace with God. Dar asta nu va veni până nu avem pacea individuală cu Dumnezeu. And that's what this peace offering is about in Leviticus chapter 3, which takes us to the New Testament. Și despre asta se vorbește în Levitic, capitolul 3, lucru care ne duce, de fapt, în Noul Testament. So we come to the question that's going to direct us for the next couple of hours. Și ne vom ocupa de întrebarea care va fi pusă mereu în următoarele ore înaintea noastră. And this is the question: how can we secure the fellowship and the peace of God? How can we get that? Cum putem să asigurăm pacea și părtășia cu Dumnezeu? And that's the peace offering that we're talking about here in Leviticus chapter 3. Și despre asta vorbește jertfa de pace din Levitic 3. So now there are two kinds of peace that God gives us. Există două tipuri de pace pe care Dumnezeu ne-o dă. It kind of gets, and that peace it kind of gets lost with this Old Testament language in Leviticus chapter 3, verses 1 to 17. Una este asta întâlnită în Levitic 3, de la 1 la 17. So the first kind of peace, there is the peace with God. We need the peace with God. Prima pace este pacea cu Dumnezeu. Right? So man is separated and alienated from God because of sin. Omul este separat și înstrăinat de Dumnezeu din cauza păcatului. You see, it's man's sin, it's his evil, it's his lawlessness, okay, that causes so much of this restlessness that we're talking about. E păcatul uman care e nelegiuire, fără de lege, care creează această neliniște despre care vorbeam. So I don't care what country, what culture, what language we're talking about, humanity is humanity. It's the same all over the world. Indiferent de țară, de limba care o vorbesc, umanitatea e umanitate și e pretutindeni la fel în lume. Now, we do have an answer for this, Dar noi avem un răspuns pentru asta. and we know it as the atonement. We know it as the reconciliation with God. Avem acea ispășire care vizează împăcarea cu Dumnezeu. And this was the burnt offering that we had talked about in Leviticus chapter 1. Și am vorbit despre arderea de tot din Levitic 1. The same problems that Leviticus is addressing is the same problems you and I have today. Aceeași problemă față de care se adresează Levitic este problema pe care o avem noi astăzi. And we know that man can make peace with God by turning his life over to the person of Jesus Christ. Noi avem pacea cu Dumnezeu în momentul când ne dăruim viețile Domnului Iisus Hristos. But we must be willing to turn away from sin and turn to Christ. Dar trebuie să fim gata și voitori să ne depărtăm de păcat și să ne întoarcem spre Hristos. And you see, at that point, that's when God makes peace with us and reconciles us to himself. În acest mod, Dumnezeu ne împacă cu El și refacem părtășia cu El.
So once we have peace, once peace with God is established, then we begin to have fellowship with God. Odată ce pacea cu Dumnezeu a fost stabilită, începem să avem părtășie cu Dumnezeu. And I think that this is where we make the big mistake in a lot of our churches today. Și cred că asta e marea problemă sau lipsă pe care o avem în bisericile de azi. Now, let me see if I can repeat this in a way that makes sense for us. O să repet ca să fiu sigur că înțelegeți. Peace with God is established first. Then we begin to have fellowship with God. Peace with God first, then fellowship. Pacea cu Dumnezeu vine prima și apoi, în baza acestei paci cu Dumnezeu, putem avea părtășie cu El. And what happens in a lot of churches is we have a lot of visitors. We have people who have a Christian vocabulary. They have a biblical vocabulary, but they never made peace with God in a personal relationship with Jesus Christ. Problema care avem în biserici este că avem mulți vizitatori care folosesc un limbaj creștin, dar, de fapt, ei n-au ajuns niciodată la pacea cu Dumnezeu. I think you will agree with me that you cannot disciple somebody who's not a believer. Cred că sunteți de acord cu mine că nu puteți uceniciza pe cineva care nu este credincios. Now, if we agree, then why do we try it all the time and it fails? Și dacă fiți de acord, de ce încercăm tot timpul să facem asta și experimentăm? And we can see this in churches all over the world, that we have a lot of people who come to fill up the pews. They sit down in the seats, okay? But they've never had a relationship with Jesus Christ, and they're attempting to have fellowship with God. E interesant că pretutindeni vedem oameni care vin în biserică și umplu băncile, care se așteaptă să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar de fapt n-au pacea cu Dumnezeu. I think you would agree with me that we cannot put the horse in front of, we cannot put the cart in front of the horse. It doesn't work that way. It has to be the horses in front to pull the cart. Cred că înțelegeți că niciodată nu poți să pui căruța înaintea cailor, trebuie ca să pui caii înaintea căruței. So we have all these people in churches today, and Avem oameni în biserică azi they're trying to have fellowship with God, but you can see their personal lives have no peace. Something is wrong. care încearcă să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar de fapt în viețile lor ei nu au pace. Ceva este rău. This is what Leviticus chapter 3 begins to deal with. Ăsta este lucru cu care se ocupă sau de care se ocupă Levitic 3. So as I meet with people and I realize that they're coming to church, but they're not in a state of peace, is because they've never been reconciled to God, but they're trying to have fellowship in the church, and it's not working out. Vedem că sunt o grămadă de oameni care nu au pace cu Dumnezeu, dar încearcă să aibă părtășie cu Dumnezeu și în final își dau seama că nu funcționează ceva. So the first thing we have to do is to establish peace with God first. Deci, primul lucru care trebuie să-l facem este să căutăm să stabilim părtășia cu Dumnezeu mai întâi. That's before we can begin to have fellowship with God. Apoi putem să începem să avem părtășie cu Dumnezeu. And you can see how many of our people have developed a Christian vocabulary, a Christian vocabulary, a biblical vocabulary, but they're not saved. Putem să vedem o grămadă de oameni care au dezvoltat un vocabular creștin, dar ei n-au fost mântuiți niciodată. Now, listen, if I decided to sleep tonight in the parking garage, that doesn't make me a car. Dacă decid că la noapte să dorm în garaj, nu mă face asta mașină. The fact that people come to church doesn't make them a Christian either. Faptul că oamenii vin la biserică nu-i face creștini. Listen now. So we have to make sure that we're establishing peace with God first before we can have fellowship with God. Deci trebuie să ne asigurăm că avem mai întâi pace cu Dumnezeu și apoi vom putea avea și părtășie cu El. Well, let's open our Bibles to Romans chapter 5, verse 1. Romans chapter 5, verse 1. Haideți să deschidem Biblia la Romani 5 cu 1.
And in Romans chapter 5, verse 1, it says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Deci, fiindcă am fost împăcați cu Dumnezeu, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Am intrat în această stare de har. And remember that we've talked about this in other classes before. When you see a verse starts out with the word therefore, or that phrase therefore, La altă clasă am discutat această deci sau așadar. that's an important phrase there because it's telling us that now some kind of action is supposed to take place. E o expresie care ne arată că ceva trebuie să se întâmple sau a avut loc. So either one or two things is true. There has to be one or two things has to be true. Either something has already happened or it needs to happen. So it requires some kind of action, past or present. Deci, această expresie semnalează fie că ceva s-a întâmplat, fie că trebuie să se întâmple. Deci, vorbește de ceva trecut sau viitor. And here in Romans 5:1, he says, therefore, and then he says, having been justified by faith. At least the English version says past tense, something happened. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, ceva care s-a întâmplat în trecut. Is it the same thing in the Romanian version? Yes. So something happened, right? Ceva care s-a întâmplat. And as a result, it says, we now have peace with God through our Savior, Jesus Christ, right? Și ca rezultat avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. And when we see problems in the church at a corporate level, you begin to realize that we're attempting to have fellowship without peace, the peace of God. Problema serioasă din bisericile de azi este că încercăm să avem părtășie cu Dumnezeu fără să obținem mai întâi pacea cu Dumnezeu. Not too long ago, I had a person to tell me they've been in the church for 30 plus years. Am discutat cu cineva care a fost în biserică de peste 30 de ani. And I asked the person, so when did your peace with God, when did that happen? And they looked at me, they had a blank look. They didn't know what I was talking about. Și am pus întrebarea când a avut loc pacea ta cu Dumnezeu. See, So- what happens, they were members. This is what happened. They were members of the church for 30 plus years, but they were never members of the body of Christ. Ei veneau la biserică de peste 30 de ani, dar nu erau încă parte a membrii bisericii. Nu erau încă membri ai bisericii și nu erau în părtășie cu Hristos. That caused me to reflect and look over the pulpit very carefully at everybody. Go, how many of you are actually saved? You've been members forever, but are you saved? Do you have peace with God? Asta mă face să reflectez și să îmi pun întrebarea când mă uit la adunarea de la Amvon, câți dintre ei sunt cu adevărat mântuiți? Poate sunt membri ai bisericii, dar sunt mântuiți, au pacea cu Dumnezeu? Have you ever really experienced the peace offering of Leviticus chapter 3? Au experimentat vreodată jertfa aceea de pace din Levitic 3? See, that's the reason why many of our churches, we have, what's the word? Factions, divisions, right? De asta avem probleme de facțiuni, de divizări în biserică. And so this peace offering becomes crucial for us to understand its modern day, simple application. De jertfa aceasta de pace avem nevoie în zilele noastre ca să fie aplicată în conjunctura de azi. Now, let's go, open our Bibles to 1 John. Let's go to 1 John. Haideți să deschidem Biblia la 1 Ioan. And in 1 John chapter 1, În 1 Ioan 1, and let's look at this, let's look at verse 3.
Și să ne uităm la versetul 3. He says, what we have seen and heard, now this is the Apostle John saying, what we have seen and heard, we proclaim to you also, that you too may have fellowship with us. Indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă predicăm și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. See, most people who are church members they understand that we have to have fellowship with the Father. They understand that. Mulți membri ai bisericii înțeleg că noi trebuie să avem părtășie cu Tatăl. The problem is that they never have it with his Son, Jesus Christ, because they never experienced the peace offering, the atoning offering. Problema este că ei n-au avut niciodată părtășie cu Hristos, Fiul lui, pentru că n-au experimentat niciodată jertfa aceasta de pace. So we have something that's called divine order, divine order. Deci avem ceea ce numim ordinul divin. First, we need to have the peace with Jesus Christ first, before we can have second fellowship with God. Ordinea divină este întâi trebuie să avem pace cu Dumnezeu ca prin Iisus Hristos, ca apoi să putem avea părtășie cu Dumnezeu. And many of our churches, we have a lot of fellowship with God, but it's on shaky ground because many of them don't have peace with Jesus Christ. În multe biserici spunem că avem părtășie cu Dumnezeu, dar stăm pe nisipuri mișcătoare, fiindcă n-am avut niciodată pace cu Iisus Hristos sau prin Hristos. That's one of the reasons why the unique phenomenon that exists today is that we have to preach the gospel to the congregation inside the four walls of the church. Asta e problema pentru care trebuie să predicăm Evanghelia în interiorul celor 4 ziduri ale bisericii. You know, when I first started in ministry, we never talked about preaching the gospel inside the church. It was always outside the church. Când am intrat în slujire, niciodată nu m-am pus problema să predic Evanghelia între cele 4 ziduri ale bisericii, ci totdeauna în afara bisericii. Now, we must preach the gospel inside the church because so many are attempting to have fellowship with God the Father without peace with God the Son. Cum suntem obligați să predicăm Evanghelia în interiorul bisericii, pentru că majoritatea care sunt acolo nu au pace cu Dumnezeu. So that's what I'm talking about. That's what I mean when I say first there is peace with God. De asta am specificat faptul că întâi trebuie să fie pacea cu Dumnezeu. Now there's a difference between the peace with God and then the peace of God. Those are two different concepts. Este o diferență între pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. So second, there has to be the peace of God. Și al doilea tip de pace este pacea lui Dumnezeu. See, once we made peace with God, then the peace of God begins to fill our spirits. Odată ce ai pace cu Dumnezeu, atunci pacea lui Dumnezeu începe să umple Duhul nostru. See, God's peace begins to settle within us and give us the peace that we need in our spirits. Pacea lui Dumnezeu începe să se așeze în noi. Pacea cu Dumnezeu face ca Duhul lui să așeze în noi, să ne ofere pacea lui Dumnezeu. So those who have truly been reconciled with God, they can experience his presence, they can experience his comfort, they can experience his rest, they can experience his confidence. Cei care, într-adevăr, au pace cu Dumnezeu experimentează părtășia cu el, încrederea în el, odihna în el. They can also experience his purpose, his satisfaction, his fulfillment, his assurance. Satisfacția, împlinirea, siguranța lui. This past year, I've watched a lot of people in the church
who are attempting to have fellowship with God, but they don't have these things that we just mentioned. And I realized something is wrong. Am descoperit că mulți oameni caută să aibă părtășie cu Dumnezeu, dar habar n-aveau de lucrurile pe care tocmai le-am menționat, de pacea cu Dumnezeu. Și mi-am dat seama că ceva este rău. Look, we are called pastors, and pastors can only pastor sheep. We're not called to pastor goats. Noi suntem numiți păstori și păstorul este chemat să păstorească oi, nu capre. And so I have to always make sure that what's in front of me are sheep and not goats. Eu vreau să mă asigur întotdeauna că cei care sunt în fața mea sunt oi, nu capre. Listen, once a believer has secured peace and fellowship with God, Noi trebuie, ca și credincioși, să securizăm pacea și părtășia cu Dumnezeu. that takes us to the second question now. Asta ne duce la a doua întrebare acum. How can he now experience continuous flow of God's peace and fellowship? Cum putem să experimentăm o pace și o părtășie continuă care să curgă în viețile noastre? How Pace can și he părtășie. how can he gain a deeper life with God? Cum pot să obțin o viață mai profundă cu Dumnezeu? How can he develop intimacy with God? Cum pot să dezvolt intimitate cu Dumnezeu? How can he grow in fellowship and the peace of God? Cum pot să cresc în părtășie și în pacea cu Dumnezeu? And you see, those series of questions is what begins to direct us through chapter 3 of the book of Leviticus. Toate aceste întrebări ne ajută și ne direcționează să intrăm în Levitic 3, which is going to automatically take us back into the New Testament. și lucrul acesta ne duce automat înapoi în Noul Testament. And that's what the main subject is of Leviticus chapter 3. Și ăsta este subiectul principal al capitolului 3 din Levitic. It's the way to grow in peace and fellowship with God, that we're going to be seeking a deeper life with him. Modul în care putem crește pacea și părtășia cu Dumnezeu. Cum Why îl putem căuta în viața noastră. just think about it. Why is it so many churches around the world are not in peace? De ce așa de multe biserici din lume nu au pace? Now, I think that what we have correct is the big picture. We can see the big picture. That we have a correct picture of it. Dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, cred că putem să avem o imagine corectă. The problem is that we fail to see the details. Problema este că noi falimentăm să vedem detaliile. You pick up a newspaper and the newspaper has a big headline, right? Toți ați văzut ziarele și ziarele în general au un titlu mare acolo. I see a newspaper. All I want to do is read the headlines, just get an idea. Și când văd ziare, ceea ce fac, primul lucru este să citesc titlurile astea scrise cu litere mari. My wife says, you are headlines and I'm the details. Soția mea spune, tu ești ăla care vânează titluri, eu sunt cea care vânează detalii. And it's true. My wife, we talk about something about the house. I really don't want to know the details. I just, how much do you need to go do this? All I want to know. Dacă mergem la cineva acasă, soția mea știe toate detaliile și o întreb, dar cât îți ia ca să memorezi toate chestiile astea? But when it comes to the Bible, I'm interested in the details. Dar vedeți, când vin la Biblie, sunt interesat în detalii. When it comes to the church, I'm interested in the details. Când vin la biserică, sunt interesat în detalii. Because I can see the big picture of the church, but why is it not functioning the way it's supposed to function? Pentru că atunci când mă uit la imaginea generală a bisericii, vreau să înțeleg de ce nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. And we begin to find out that a lot of people who are attempting to have fellowship with God in the church have a God of their own imagination.
Și am descoperit că mulți dintre cei ce caută să aibă părtășie cu Dumnezeu în biserică au un Dumnezeu după propria lor imaginație. because they have never had an encounter with the person of Jesus Christ personally. Pentru că niciodată nu au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus Hristos. So this peace offering that we deal with in chapter 3 of the book of Leviticus is what helps us to understand how we're to grow deeper in our fellowship with God. De fapt, acest capitol 3 din Levitic, care vorbește de jertfa de pace, ne arată cum să intrăm într-o părtășie profundă, mai profundă cu Dumnezeu. But remember that Leviticus is using this Old Testament language, and our people read it and they go, I don't understand what it's saying. Dar nu uitați că Levitic folosește un limbaj al Vechiului Testament pe care mulți atunci când îl citesc spun, dar nu prea pricep ce spun. And that's our job to explain it. Și asta este slujba noastră să le explicăm. But not only to explain, but to apply it to the individual believer's life. Dar nu numai să le explicăm, ci să și le aplicăm în viețile individuale ale oamenilor. And that's what we want to do within our next session. Și asta o să facem în sesiunea următoare. Now, before I take our break here, do we have any questions so far? Înainte de a continua, de a face pauză, întrebarea este, aveți vreo întrebare până aici, din ce am discutat până aici? Okay, so then let's take our break, okay? And then we'll pick it up in our next session.